సో మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే యూనియన్. సో మనకి యూనియన్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద యూనియన్ అండ్ వై ఈస్ ద యూనియన్. సో మన యూనియన్ ఎందుకు వాడతాం అంటే టు స్టోర్ ద multiple values, to store the multiple values having different type of data. And okay sir, you can store integer data, float data, char data and double data, same as structure log. Structure also to store multiple values having different type of data. So మన యూనిట్ కి స్ట్రక్చర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి స్ట్రక్చర్ లో మనకు అన్ని వేరియబుల్స్ ఒకే మెమరీని షేర్ చేసుకుంటాయి. ఆల్ వేరియబుల్స్ విల్ షేర్ ద కామన్ మెమరీ లొకేషన్. కదా మన యూనియన్ లో రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ ఉంది, వై ఉంది. నెక్స్ట్ కి వాల్యూ 19 ఇచ్చాను, వైకి మాత్రం నేను ఎటువంటి వాల్యూ మాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. మనకి వస్తుంది ఎక్స్ 19 వస్తుంది, వై ఆల్సో 19 వస్తుంది. అంటే మన యూనియన్ లో ఏదైనా వేరియబుల్ కి మనం వాల్యూ ఇవ్వకపోతే అది ఆల్రెడీ ఉన్న వేరియబుల్ అని తీసుకుంటారు. అంటే దాని ఏమంటారు, ఆల్ వేరియబుల్స్ విల్ షేర్ ద కామన్ మెమరీ లొకేషన్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్. Both are used to store multiple values having different type of data. I have two variables a and b. నేను b కి వాల్యూ ఇచ్చాను, b ఈక్వల్ టు 11 ఇచ్చాను, a కి మాత్రం ఇవ్వలేదు. మన అవుట్పుట్ వస్తుంది a 11 వస్తుంది, b 11 వస్తుంది. అంటే మన యూనియన్ లో ఏదైనా వేరియబుల్ కి మన వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే అది ఆల్రెడీ ఉన్న వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని తీసుకుంటుంది. అంటే ఏమంటారు, ఆల్ వేరియబుల్స్ విల్ షేర్ ద కామన్ మెమరీ లొకేషన్. ఓకే, సో మనము సి లాంగ్వేజ్ లో యూనియన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏమంటే యూనియన్ కీవర్డ్ వాడతాం. విచ్ కీవర్డ్? యూనియన్. యూనియన్ ఈస్ ద కీవర్డ్ టు డిక్లేర్ ద యూనియన్. సో మనకి సి లాంగ్వేజ్ లో మన యూనియన్ అనేది మెయిన్ మెథడ్ బయట ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్. స్ట్రక్చర్ ఆల్సో డిక్లేర్ అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్. దట్ వి కాల్ ద యూనియన్. ఓకే, టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా యూజ్ ద యూనియన్. To declare the union, which keyword? Union keyword. Declare the union outside the main method. In union, all variables will share the common memory location. అంటే మనం ఏదైనా వేరియబుల్ కి వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే అది ఆల్రెడీ ఉన్న వేరియబుల్ అని తీసుకుంటాం. That we call union. Understood? Okay. Write down. It is used to. This is used to. This is used to store multiple values. This is used to store multiple values having different type of data. Having different type of data. Okay. Next one. In union, all variables. In union, all variables will share the common memory location. Common memory location. Next one. Declare the union outside the main method. Declare the union outside the main method. Next one. To create the union. To create the union, we can use union keyword. So, to create the union, we can use keyword. Next one. Syntax. First one, union keyword. Next one, name of the union. Union keyword, name of the union. Open the block, close the block. Declare the variables. స్ట్రక్చర్, యూనియన్, ఈనమ్స్ అన్ని మనకు మెయిన్ మెథడ్ బయటనే ఉంటాయి. డిక్లేర్ అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్.
Okay. Now see the example of union. So we can declare the union outside the main method. Okay. Write the second header file hash include conio.h. Okay. We can declare the union outside the main method. What a format? First union keyword. Next name of the union. For example, test. Test means the name of the union. You can give any name. Open the block, close the block. Now declare the variables. Here I have two variables, A and B, into A, into B. Okay. So here A and B is available outside the main method. I want to access inside the main method. Here use var variable. var వాడుకోవాలి ఇక్కడ AB వాడుకోవాలి. అక్కడ మనం ఏమన్నా x dot id, x dot name ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్ రాకూడదు. ఓన్లీ var వాడుకోవాలి. That means temporary variable. And with help of var, we can access the A and B variable inside the main method. ఇప్పుడు చూడండి నేను A కి వాల్యూ ఇస్తాను, B కి మాత్రం వాల్యూ. కాబట్టి var dot A, for example 11 అనుకోండి. Now print the A and B variable. Printf percentage key slash n. How to access A variable? var dot A, same as x dot id. That మన A అంటే ప్రింట్ అవ్వదు. var dot A. మళ్ళీ B వాల్యూ కావాలి. printf percentage d slash n. మళ్ళీ var dot b. var dot b. Okay. This line will print the A variable value. Will print the B variable value. చూడండి union అంటే keyword. Test అంటే name of the keyword. A and B. A is the first variable. B is the second variable. var. It is used to access the A and B variable inside the main method. Okay. So I gave the value to A variable only. var dot A equal to 11. With help of printf statement, I can print the A and B variable. Compile the program, only run the program. What outputs? Same level. So మనకి మనం B వాల్యూ ఇచ్చామా ఇవ్వలేదు. విల్ టేక్ ద ఆల్రెడీ A వాల్యూ. అంటే మన యూనియన్ లో ఏదైనా వేరియబుల్ కి మన వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే అది ఆల్రెడీ ఉన్న వేరియబుల్ ని తీసుకుంటుంది. దట్ బికాస్ ఆల్ వేరియబుల్స్ విల్ షేర్ ద కామన్ మెమరీ లొకేషన్. అండర్స్టూడ్? ఇది మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద యూనియన్. సేమ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్ టు స్టోర్ ద మల్టిపుల్ వాల్యూస్. డిఫరెన్స్ ఏంటిది? స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఆల్ వేరియబుల్స్ విల్ షేర్ డిఫరెంట్ మెమరీ, ఇక్కడ కామన్ మెమరీ. అది డిఫరెన్స్. ఓకేనా? ఆబ్వియస్లీ okay, done all of it. So now see the next topic. సో మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే enums and also called as enumerations. Enums and enumerations both are same. Okay, first you can see what is the enums. So మన enums ఎందుకు వాడతామంటే to store the constant values. If you want to store multiple constant values, use the enums. First you can see what is the constant value. What is constant value? మనం ఏదైనా వాల్యూని మాడిఫై చేయమనుకో దాని అంటారు కాన్స్టాంట్ వాల్యూస్. ఆల్ లర్నింగ్ డెసిమల్ కాన్స్టాంట్ ఆర్ డెసిమల్ ఎనీ పాజిటివ్ వాల్యూ, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కాన్స్టాంట్ ఏదైనా పాయింట్ వాల్యూ, స్ట్రింగ్ కాన్స్టాంట్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఇలా. సో మనం ఇక్కడ ఈనమ్స్ లో ఏం స్టోర్ చేస్తామంటే డేస్ స్టోర్ చేస్తాం. వీక్ డేస్ సండే, మండే, ట్యూస్డే. ఇంకా మంత్ నేమ్స్ జనవరి, ఫిబ్రవరి ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్షన్స్ సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ సీజన్స్ సమ్మర్, వింటర్, రైనీ సీజన్. ఇలా మనము డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్స్ మనము స్టోర్ చేసుకుంటాం. యూ కెన్ స్టోర్ డేస్, మంత్ నేమ్స్, డైరెక్షన్స్ అండ్ సీజన్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో మనం సి లాంగ్వేజ్ లో మనము ఈనమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏమంటే ఈనమ్ కీవర్డ్ వాడతాము. విచ్ కీవర్డ్? ఈనమ్ కీవర్డ్. స్ట్రక్చర్ కే కీవర్డ్ స్ట్రక్ట్ కీవర్డ్, యూనియన్ కి యూనియన్ కీవర్డ్, ఈనమ్స్ కి ఈనమ్ కీవర్డ్. సో మనకి ఈనమ్స్ కూడా మనకి మెయిన్ మెథడ్ బయటనే ఉంటాయి. డిక్లేర్ ద ఈనమ్ అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్. అవుట్ సైడ్ ది మెయిన్ మెథడ్. ఓకే, సో మనకి ఈనమ్స్ లో కాన్స్టాంట్స్ అనేవి
ఎలా స్టోర్ అవుతాయంటే ఇండెక్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి? ఇండెక్స్. సో మనకి అరేస్ లో ఎలా ఉంటుంది డేటా? ఇండెక్స్ ఫార్మాట్ లో. ఇండెక్స్ స్టార్టింగ్ విత్ 0. ఇక 0 కావచ్చు, 1 కావచ్చు, ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇలా మనకి కావాలంటే ఇక్కడ ఇండెక్స్ లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే మన అరేస్ లో స్ట్రింగ్ లో చేంజ్ చేయాలి. ఇట్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది enums. What are enums? To store set of constant values is the enums. To declare the enum, use enum keyword. Declare the enums outside the main method. In enums, we can store days, month names, directions, and seasons, etc. Okay. Now see the syntax for enums declaration. Syntax for. First of all, mention the enum keyword. Which keyword? Enum keyword. Next one, name of the enum. Name of the enum. Okay, now pass the constant values. We can pass the constant values within the curly brackets. That's why pass the constant values. Pass the constant values. Okay. First here enum keyword. The name of the enum. Pass the constant values. Okay. Okay. Copy is correct. These are used to store set of constant values. Constant values. Okay. In enums, constants will store in the form of index position. The form of index position. Okay. Next one. In enums, we can store days, months, seasons, and directions, etc. Directions, etc. Okay. Next one. Declare the enums outside the main method. Declare the enums outside the main method. Next one. To create the enums, you can use enum keyword. Enum keyword. Okay, done. Now see the example of enums. So first of all, declare the enum. What is it first to enum?
Next one, name of the enum. I want to store weekdays. So that's why name is days. You can pass the weekdays. ఇక మనము డబుల్ కోర్స్ యూజ్ చేయాలి. సో సింగిల్ మనం ఎలా ఇస్తాం, డబుల్ కోర్స్ లో పాస్ చేస్తాం డేటా. ఓకే, ఇక మనం డబుల్ కోర్స్ జస్ట్ ఓన్లీగా పాస్ చేసుకోవాలి వితౌట్ డబుల్ కోర్స్. సండే, ఓకే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, ఓకే, అండ్ థర్స్డే. Etc. You can pass any number of weekdays. Okay. So here Sunday is ఎంత చెప్పండి, 0, Monday 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4. For example, I want to display Tuesday index value. So declare the one variable. ఎక్కడ చెప్పండి మనకి ఏమో అవుట్ సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ కాబట్టి ఒక వేరియబుల్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్గా వస్తుంది మనకి రాదు. సో మనకి ఏదైనా డేటా మెయిన్ మెథడ్ బయట ఉంటే మనం డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోలేము. ఒక వేరియబుల్తో మనము యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫర్ enum declare the one variable. కాబట్టి enum days x. X means ఇక్కడ టెంపరరీ వేరియబుల్. ఓకే, యూజ్ ఎనీ ఆల్ఫాబెట్, ఏ కావచ్చు, బి కావచ్చు, జెడ్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ఎక్స్లో ఉంటే చెప్పండి డేటా ఆల్ వీక్ డేస్ ఉంటాయి. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ డిస్ప్లే వెన్స్డే ఇండెక్స్ వాల్యూ. అంటే x equal to Wednesday. X equal to Wednesday. When I write the x equal to Wednesday, this Wednesday index value stores in the which variable? X variable. The 0, 1, 2, 3. 3 ఇక్కడ మనకి x లోపల ఉంటుంది. x మనం ఏం చేసుకోవాలి, printf కి పాస్ చేసుకోవాలి. అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి. సో printf నా ముందు హెడ్డింగ్ రావాలి. ఏమన్నా హెడ్డింగ్, ది ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ వెన్స్డేస్ ఉంది. అంటే మనం డైరెక్ట్ 3 ప్రింట్ చేస్తాం అనుకో, ఆ 3 మనకి అర్థం కాదు ఏంటని. నా ముందు మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి. ఇలా వస్తాం, ది ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ the index value of Wednesday is, print the positive or negative value. Got it? Percentage D. What is the variable name? X. Okay. Compile the program. Run the. Okay. So this is called declare the enums. Enum की ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాము. వెన్స్డే ఇండెక్స్ వాల్యూని x లో స్టోర్ చేస్తాము. x ని ఈ printf కి పాస్ చేస్తాము. మన ఇష్టం రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వస్తుంది ఇక్కడ రాయాలంటారా? రాదు, ఇక్కడ రాదు, ఇక్కడ ఉంటారు వచ్చేస్తుంది. లేదంటే రాదు డైరెక్ట్. చూడండి ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు ఫ్రైడే. ఎలా వచ్చిందండి? వచ్చింది అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ ఫ్రైడే. తెలియదు కదా, ఇక్కడ కొంచెం కాపీ అవుతుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ కాపీ చేసుకోండి. హెడ్డింగ్ ఇచ్చాను అయిపోయింది, నోట్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ డబుల్ కోర్స్ అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు యూస్ డబుల్ కోర్స్. మా సింగిల్ వేస్తాం, డబుల్ కోర్స్ లో వేస్తాం. ఎనీ డౌట్స్? వైస్ టీమ్ అని printf లో index value of Wednesday రాస్తాం. అవును, Wednesday లేకుండా నార్మల్ గా x అంటే రాసుకోవచ్చు. Wednesday మెన్షన్ చేయాలి. అట్లా ఎందుకు రాస్తుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ 3 వచ్చింది అనుకో, మనకు తెలియదు అవుట్పుట్ లో ఏం 3 అని. ఒకసారి మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం కదా. అలా మనం మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. 3 అంటే తెలియదు, ఇండెక్స్ తెలియదు, ఇంకేమో తెలియదు కదా. అలా మన ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే రాస్తాం. ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు, మ్యాండేటరీ కాదు. ఇది చేసినా మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. అలా మనకి అవుట్పుట్ లో క్లియర్ కనపడాలంటే అలా పాస్ చేస్తాం, లేదంటే అవసరం లేదు. ఇక మనకి అయితే డేస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రం ఇక్కడ పాస్ చేసుకోవాలి, లేదంటే మనకి ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అంటే ఈ నెంబర్ డిక్లేర్ చేస్తేనే అవి మేము లోపల యాక్సెస్ అవుతాయి, డైరెక్ట్ మనకి యాక్సెస్ కావాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ థర్స్డే వరకే రాయాలి, ఫ్రైడే సాటర్డే రాయకూడదు.
Okay, done. So next one. సో మన ఈనమ్స్ లో కాన్స్టెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే మన అరేస్ టెస్టింగ్ లో చేంజ్ చేయరాదు. అంటే ఆల్వేస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద 0 ఓన్లీ. వీ కెన్ చేంజ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్. అంటే మన స్టార్టింగ్ నాకు 1 రావాలి, 1/1 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు. మనకి అరేస్ స్ట్రింగ్ లో మాత్రం స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ 0 ఉంటుంది. ఓకే, నౌ కెన్ సీ హౌ టు చేంజ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ టైమ్ ఐ వాంట్ స్టోర్ మంత్ నేమ్స్. So first declare the enum. What is it? Cheppandi first enum keyword. Next one, name of the enum. Okay, for example, months. Enum months. Pass the different type of month names. First one, January. Second one, February. Okay, pass the data. Next one, March, April, May, and June. So actually, January days అని చెప్పిన ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. 0, 1, 2, 3, 4, 5. సో నాకు జనవరి 1 స్టార్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? జనవరి ఈక్వల్ టు 1 రాస్తాం. అప్పుడు 0 స్కిప్ అవుతుంది, 1 అవుతుంది, 2, 3, 4, 5, 6 అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు 2 స్కిప్ అవ్వాలి. చేసినప్పుడు ఫిబ్రవరి ఈక్వల్ టు 3 రాస్తాం. అప్పుడు 2 ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇంకా 1, 3, 4, 5, 6, 7 అవుతుంది. అంటే మన ఈనిమ్స్ లో మనము కాన్స్టాంట్ వాల్యూని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. అదే మనకి అరేస్ స్ట్రింగ్స్ లో ఇది పాసిబుల్ కాదు. సో మనకి అరేస్ స్టార్టింగ్ ఉండేప్పటి 0నే ఉంటుంది, స్టార్ట్ విత్ 1 రాదు. ఇది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఈనిమ్స్. యూ కెన్ చేంజ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్స్ లైక్ బిలో. ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు 2తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు జనవరి 2 పెట్టేసి 2, 3, 4, 5, 6, 7 స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. ఇండెక్స్ వాల్యూ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బెస్ట్ అరేస్ చేంజ్ చేయాలి. స్టార్టింగ్ 0నే, 0, 1, 2, 3. కెనాట్ చేంజ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ. కాబట్టి ఎలిమెంట్ మాడిఫై చేస్తాం కానీ ఇండెక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు. అరేస్ లో అవ్వదు, స్ట్రింగ్స్ లో అవ్వదు. ఓకేనా? పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. We can change the index value of constants. We can change and skip the index value of constants like below. Just like January equal to 1. మనం 2 స్కిప్ అవ్వాలి. అప్పుడు రాస్తాం ఫిబ్రవరి ఈక్వల్ టు 3 రాస్తాం. 2 స్కిప్ అవ్వాలి. 1, 3, 4, 5, 6 అవర్స్. You can skip the index value, you can change the index value. But it is not possible in strings and arrays. You can use the enums in C++, Java, .NET. నీటిలో యూజ్ చేస్తాం. డేస్ రాసాం కదా సార్. అవును, ప్లస్ సండే థర్స్డే వరకు రాసాం కదా. అవును. ఇప్పుడు మనం వెనస్డే తీసుకున్నాం. వెనస్డే రిపీటెడ్ గా రాస్తే నెక్స్ట్ లేదు, నేనే రాదు. 2 టైమ్స్ వెనస్డే తీసుకున్నాం. అవును, డే నెక్స్ట్ వాల్యూ 2 times. ఫస్ట్ వస్తుంది, సెకండ్ తీసుకోవాలి. రాదు, సెకండ్ రాదు. రాసిన ఫస్ట్ ఫస్ట్ వస్తుంది డూప్లికేట్ ఐటమ్ కదా, డూప్లికేట్ వాల్యూ కదా, ఒకటే వచ్చేస్తుంది. చూడండి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు స్టోర్ మంత్ నేమ్స్. The enum months. Pass the month names. January, February, March, April, May, and June. Okay. So next one. Now create the variable for enum. Enum months. X. Take the y also. You can take any variable. Or y, I will take the y. So I want to start the index value with the 1. January equal to 1. Now I can display April index value. There is y equal to April. Y equal to April. Print the data. Printf
percentage u again y. So now చెప్పండి ఇక్కడ 2 3 4 4 5 6 వస్తుంది 6 వస్తుంది 4 వచ్చిందా నాకు జనవరి 3 కావాలి జనవరి ఈక్వల్ టు 3 అంటే 4 అవుతుంది 5 6 అవుతుంది నెక్స్ట్ టాప్ వేసుకోండి జనవరి percentage D పెట్టాలి. 0 అంతే -2 -1 0 సేమ్ 0 వస్తుంది అంటే 0 పాజిటివ్ యూనిటీ కాదు కదా 0కి ఎలా వస్తుంది 0కి ఎలా వస్తుంది -3 -2 -1 జీరో అంతా పాజిటివ్ కదా ఎలా వస్తుంది పాజిటివ్ అంటే ఎవ్రీ టైం 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది సేమ్ ప్లస్ లాగా ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఉంది కదా అలానే ఇంకో పాయింట్ మనకు సో మనకు అవుట్పుట్ లో ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వవు మనకు అంటే జనవరి ఫిబ్రవరి మనకి అవుట్పుట్ లో రావు ఓన్లీ మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ మాత్రమే వస్తుంది అదే మన స్ట్రింగ్స్ లో మాత్రం మనం అవుట్పుట్ లో వస్తాయి జనవరి ఫిబ్రవరి ఇక్కడ రావు ఓన్లీ యూ కెన్ ప్రింట్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ నాకు అవుట్పుట్ లో జనవరి కావాలంటే రాదు ఓన్లీ వాడికి ఇండెక్స్ వాల్యూ మాత్రం వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ నేమ్ కాన్స్టాంట్ విల్ స్టోర్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఓకే అంటే మన కాన్స్టాంట్ మనం డిస్ప్లే చేయరాదు ఓన్లీ వాటికి ఇండెక్స్ వాల్యూ మాత్రమే వచ్చేస్తుంది అర్థమైందా చూడండి లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ I want to store directions. కాబట్టి enum directions. What directions? South, east, west. South, east, west, and north. Now I want to display all directions index value. And మన అవుట్పుట్ వస్తాయి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తాయి సో మనం ఎప్పుడైతే మనకి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి అనుకో ఇప్పుడు ఏమంటాం లూప్స్ వాడతాం ఫర్ లూప్ కావచ్చు వైల్ లూప్ కావచ్చు సో టేక్ ద ఫర్ లూప్ ఓకే సో వాట్ ఫస్ట్ ఫార్మాట్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటే సెట్ ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ వాట్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ సౌత్ కాబట్టి ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సౌత్ ఇది ఎక్స్ విల్ స్టోర్ 0 ఉంటుంది ఎక్స్ లో సౌత్ అని ఉండదు ఇంకా ఏంటంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఇది క్యారెక్టర్ కదా కానీ మనకి ఇచ్చే డేటా మాత్రం 0 ఉంటుంది ఎక్స్ లో సౌత్ అని ఉంటుంది మళ్ళీ లాస్ట్ చెప్పండి నార్త్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నార్త్ ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి ప్లస్ ఎక్స్ initialization condition increment open the block close the block I want to display all directions index value కాబట్టి printf %d /n now what the variable name x that's ఇప్పుడు 0 1 2 3 compile the program run the program అచ్చా and index values ఓకే చూడండి ఇక నేను లేన్ ఇండెక్స్ రాస్తాను అంటే నార్త్ ఈస్ట్ రాస్తాను లేన్ డైరెక్షన్ అప్పుడు చెప్పండి ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నార్త్ ఈస్ట్ ఎర్రర్ వచ్చిందా లేదా నార్త్ ఈస్ట్ అక్కడ ఉందా లేదు అంటే ఇక్కడ ఏది ఎక్కడ ఉన్నాయో అవే లూప్స్ లో పాస్ చేసుకోవాలి లేకుంటే ఎర్రబడి తీసుకోకూడదు తీసుకున్న మనకి అది యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇలా మనకు ఒక ప్రింట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఒక వాల్యూతో డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ తో రాస్తాము
మల్టిపుల్ కాబట్టి లూప్స్ తో ప్రింట్ చేస్తాం. లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మనం ఒక స్టోర్ సీజన్స్, డైరెక్షన్స్, డేస్, మంత్స్ ఎట్సెట్రా. Done. హోంవర్క్ ఇచ్చానా? హోంవర్క్ ఇచ్చా ఇంకోటి మర్చిపోయారా? అసైన్మెంట్ రాసారా? రాలేదా? ట్రై చేయండి, లేదు అదే చెప్తాను రైట్. ఎనీ డౌట్స్ రిమైనింగ్ టుమారో చూసి రాకండి దానిలో బుక్లో ఉందని. ఓకేనా? అది రాస్తే మీకు రాదు మళ్ళీ. అంటే మనకు 1 2 3 అట్లా వస్తే ఇంక్రిమెంట్, వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్ మైనస్ మైనస్, ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ అది పెట్టుకోవాలి. Please contact 9030-913 and 914, or please visit our institution in Amirpet, friends. Okay.